Yeah. You teach also about the grammar, how to make a sentence, about tenses maybe. Yeah. We do that. Then we learn about the sentence, like we 16 sentence. Beda. Then how to use Beda. Kalau yang like murah dengan prima. or, did, on, Indonesia in, all mahal. this. We Aku just bilang learn di situ about saya it. di situ. Oh my God, it's very Ya nice. lebih kan lah untuk bayar utangnya. Oh yeah, by the way, Bro Topper. Sorry bro, I Silent have your customer. microphone. Oh, you have a customer. All right. Actually, like I give the Bro Topper like application for having what's it? It's kind of model from my old course. Maybe you want to take about it. So if you want to check about the tenses, maybe it's very complete there, and then you learn about the gerund and another thing about grammar. Yep, in that module, there's it. I don't know Bro Topper has shared about it or not, but the thing that I know is Nura and Bro Topper have it. Yeah, never say. Okay, never share about Then it. yeah, we learn like from the basic one. Hmm? We learn again. I just remember from the basic too also. So what about the We just- gossiping? Gossiping. 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 Gossip. Oh. Do you do that Yeah. also? No. Nope. I know it, guys. I know what you're thinking actually like. We but actually in the group we learn more about how to explain, how to make a sentence, and we learn more about vocabulary. Yeah. Then we Okay. need to know about 20 words, 20 Okay. vocabulary. Yeah. So every night or every week. Oh my God, it's very nice. Yep, happy to hear. Was that to see that you can make connection, right? Maybe you can invite from this intermediate again to your group. Yeah. Maybe But- Sisirinan want to join there and then teach you about how to use like a British accent. No, I'm not good at teaching. Just go ahead. But yeah, actually, Sisirinan, as you know that you can handle about many people in the event, right? The Master of Ceremony. Actually, like you have a skill of public speaking. You know, this is the Actually, I basic for graduated being a from teacher. the educational background, Mhm. that bachelor in education, but I'm not good at teaching, so I'm give up. No, I think that you are just wrong member. Yeah. Maybe if you come to their group, you will get the right member, and then they will listen what you said about using the British accent. Yeah, maybe like that's teaching right, about that's the right. pronunciations, right? If, for example, like you saying water, and then you show it in the British way, maybe Oh my God. it can nice area. Make a connection Yeah. from the online. I hope that it will be offline, yeah, guys. From your your relationship, I think. Oh my God. Yeah, because I have one group is it from regular class. They are in the advanced level. They were, and so right now I don't know. I forget. Maybe advanced 3 right now. And from the online, they can meet. Was that and then make like offline meeting. I don't know. It's such a nice. And then they give me Pizza Hut. Oh my God, it's very good. Oh, so nice. I don't know. Oh my God, was that. That was the first time I got Pizza Hut, and then I look at the price, and it was so expensive. From About how much? 500. No, 250 No, rupiahs. it's still 200 for me. It's not really expensive. Yeah, but I never eat in the restaurant, because I really dislike the restaurant. I'm not feeling comfortable if I'm eating in the restaurant actually. Yeah. Me too. Yeah, warungan people, teman-teman, warungan people. Me too. Okay, so by the way, welcome back again to the meetings right now, and then we have this Emmy here. Hello, Mama Emmy. Where is this Emmy's voice? Hello. Hello, Okay, bro. hello. Nice to see you again. And then hello, Sis Anggi. Hello. Hi, Sis Padilla. Hi. Okay, it's there in voice. And then Sis Sola, hello. Hello, Sis Sola. What is that? Hello. Okay, great.
Okay, by the way, guys, actually, like maybe we don't have like any breakouts room for tonight because I'm going to explain you about the purely in grammar, but I still try to give you the breakouts room, yeah. Maybe I will explain it as fast as I can and then as clear as I can also, in order to make you understand about what the explanation is. So because it's purely in the grammar. So basically you have learned about the conjunction. Teman-teman udah pernah belajar kan yang conjunction kan? Itu ada gak sih di, di basic satu, di basic 2? Ada ya? Basic one. Yep, that's Basic it. one. So actually, like for discussing about the conjunctions right now, it will be more deeper than before because you only get like fun voice maybe in the basic one. But right now, I will show you like another conjunction in English. That's it. Okay, so let me continue again about the topics right now. We gonna talk about conjunction in the day 8 right now. And then there'll be like a chit chat topic also. Let's talk about English. What part of English is the hardest to learn? And then how do we make it easier? Okay, I'm going to focus on these two questions. Jadi saya bakal fokus ke dua pertanyaan ini aja ya teman-teman ya. Jadi yang awal-awal, oh iya saya belum nanya kabar. Ya, by the way, how's life guys? Good. Good, yeah. Okay. I have It's that too late. condition. Yeah, sorry for that. Oke teman-teman, jadi saya cuman bakalan fokus. I will focus on these two questions, so you have to answer it. Like, what part of English is the hardest to learn, according to your opinion, yeah? And then how do we make it easier? It means like you have to have like an idea to share with someone. For example, like you hard to learn about the pronunciation, and then how do we make it easier in your way? Maybe you can sharing about the way to make it easier. Okay, so for the talks that I gave you last time, we will discuss about after this year, after having the chit topic. Okay, maybe Sislin, you have to start first. What? Yeah, come on. It's the hardest to learn. Is grammar, of course, and sentence. It's how to make a sentence for me. Then how do we make it easier? Yeah, I'm still learning about this. How to Okay. learn English easier. All right. Anyway, it's still difficult for me. Maybe I'm getting older. Oh my God, I think you're not older enough for Sislin. You still can do it, by the way. Yeah, like a bit hard to remember. That's why. Okay. All right. But when I teach, I don't know why. When I try to remember, I can't remember it. But when somebody asking me, I suddenly know that. Then I can explain to them. Yeah, like a teaching is active learning, guys. If you wanna be expert more in English, like be master more, yeah, I suggest you to teach someone, either you that is your children, maybe your friends about it, because like teaching is active learning. For example, like for tomorrow, maybe like new tutorial. Maybe if I'm a new tutor and then our subject tomorrow is about talking about the tenses. As much as well, I have to learn about the tenses first, and then before I going to explain about it, so my brain will work twice, so I can remember it more than before. That's it. Maybe you can keep it that way, Sislin. Teaching is Yeah, active sometimes learning. like I can't make a sentence. But when I saw some people make a sentence that is what's wrong, then I can make it like, oh, this is wrong. Then this is the right sentence. And sometimes I don't know why I can do that. Okay, nice. All right. So do we make it easier is from Sislina is teaching, yeah? Okay. Yeah, maybe. Sis Amy right now, I wanna hear the opinion from Mom Amy. Hello, Sis Amy. Halo, bro. Oke, so please jawab ya, Ma'am. Ya, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu what part English is the hardest to learn? Apa bagian dari English ya yang paling susah untuk dipelajarin ya? Yap, sama menurut sis Em ini gimana cara untuk membuat itu lebih mudah? Come on sis, let's go. For me to learn English, hardest to tenses
terus apa pengucapan pronunciation ya, Mhm. pronunciation, because apa lidah The berbelit tongue. Mhm. and ini apa mendengarkan itu apa Listening. listening, mendengarkan orang berbicara itu kadang susah nangkap gitu. Okay, sometimes it's hard to catch what the person point ya when we talk. Oke, Ya. and then si Semi, menurut si Semi sendiri nih yang mengalami kesulitan, kira-kira gimana tuh untuk cara membuat itu lebih mudah gitu lah, versinya si Semi. Oh, There is no way to make it easier. There is, you have to find it, guys. By the way, come on si Semi. We find the way. ini Yup. have apa sih harus learning and practice a lot. Okay, so it means A lot like of, yeah, a lot of practice, yeah. But to practice, I'm no partner. Nggak ada lawan ngomong gitu. Okay, you can come to, maybe you can invite Mrs. Lin and then you Yeah, you do can later. join to our group. Then you can talk there every day. Okay. Okay, it's very nice. Because kalau ingin apa to learning alone, itu kayaknya kan apa malu sendiri gitu loh kalau mengucapkannya tanpa ada lawan. Oh, it's okay. Don't be shy. Can Mrs. Lin. Yeah. That's it, the right answer. Yeah. Dan me. Okay. Maybe I'm going to listen from the others. Yeah, but the problem maybe si Sola. Hello, si Sola. Hello, bro. Come on. The part of English is hardest to learn is listening and speaking. Why? And then why? Yep. It is hard to know what someone talking about because maybe the pronunciation is working in my brain. Okay. And I sometimes to translate it. All right. How do you make it easier, si Sola? I think I can do because if I know how to make it easier, I can do it. Okay. But when I see tutorial or tips and trick on the YouTube, they say to more listen in YouTube or another social media to make it happy to it. Okay. All right, guys. I think I will stop it, bro, at the topic because there are a lot of explanation that I have to explain to you after this. So maybe like you will have like similar problem when learning about the English also. So I think the thing that make it easier, you have to use it more often than before. So it means like you have to often to speak in English than Indonesia. It will help you so much because if you learn about the grammar maybe or learn about the vocabularies or learn about the pronunciation, it will be useless if you only know in one day but you never use it. So it's like stop memorizing but using it. That's it. So after getting one sentence, maybe you can directly speak it. Like for example, you got a new vocabularies like kappa yesterday. You can mention it 3 times in the sentence, like I like a kappa, you like a kappa, she likes a kappa. Maybe you can make it like this one. So I suggest you to not to memorizing much. Memorizing is still important, but not much. The main point, if you still have a problem in English in the pronunciation or another, you have to often to using it. For example, like Sis Rinan here like to learn about the British or maybe like to learn about the Singlish, yeah, like Sis Lin.
and they often to use it, and then automatically will go out from your mouth, and then without thinking anymore. So I suggest you to use it more and more. If you can, you just using it every day. Yep. The problem if you don't have like any partner for having the conversation, yep, the answer is joining speaking partner. That's it. You will get a partner. And then also, please, make it our group being useful, guys. So, for example, like if you still need more time, actually you can talk in the group like what the basic two did last time. Until the CC will talk to me to unmute the group ya. Jadi teman-teman itu bisa talking di grup sebenarnya untuk lebih ini lagi. Even though that you're only using the typing, maybe you can send a voice note while then using the typing. It will be more help you, I guess. So tomorrow, if there is English area, maybe you can answer it voice note. But if you are lazy for doing it, maybe just typing. It's okay. That's it. Okay. So let me go into the next again after having a promotion about speaking partner. Yeah. Okay, so we're gonna talk about this one first, guys. So complete the sentence with a, an, or d, or what if no article is needed. Oke, jadi di sini teman-teman silakan untuk mengisi dulu. Kira-kira apa di sini kita kerjakan bareng-bareng aja ya, biar cepat ya teman-teman. Kalau emang nggak ada artikel yang dibutuhkan itu di strip aja gitu loh. Oke, so I wanna ask you like for the first question here, which one is the true, guys? Using a, an, or the? The Yep. Music. the music. The music. Okay, so what about number 2 right now? Money he gave me wasn't enough. The money. The money is still there. Okay, The money. and then what about number 3? He doesn't like dogs. One bit him when he was child. A dog. The duck. No, because it's using as dogs. Plural. He doesn't like the dogs. The dogs. Okay, using the again. Okay, we have 3 there right now. And then could you please pass me salt using a, an, or d? Oh, O, Mm, Pass me. what is the answer? A or O? There is no. There is no. I think okay. All right, and then next number. Do you want? Sorry, I'm not focused on it. What? Yeah. Do you want apple? I've got 2 in my bag. So which one is correct? Do you want an apple? An An apple. apple. Okay. apple. Kalau nonya gampang teman-teman mudah ya. But Okay, I can take children to school today. I can take the children The to school children. today. Okay, using the again, and then this is my uncle Bill. He is blah 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 a teacher, He and is he lives in a London. teacher. teacher. Okay. Uh, And then let me go into the next again. Is there blah 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 university where you live? An university. 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 Okay, and the university. Great. Next, here we go. But the correct answer. So for the first, there is no article there. So there is no like I like listening to the music. Actually, like you have to sing I like listening to music. It helps me relax. Deh atau di sini dia juga ya teman. Kenapa D-nya ada 2 nih ya? Sorry. Money have gave me wasn't enough. And the next is he doesn't like blah 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 dogs. One bit him when he was child. No article also. And then could you please pass me the salt? And then do you want an apple? I've got 2 in my bag. Ini benar semua ya tadi ya. And then I can take the children. Ini juga benar. This is my uncle. He is a teacher and he lives in Oh London. yeah, university. And then the next again, is there an university where you live? University ya teman-temannya, bukan an ya. Yeah. So Okay, so let me repeat it again about the article. Ini sebenarnya udah saya jelasin di kelasnya kemarin ya. Cuman saya jelasin lagi lah kalau teman-teman lupa. Ini tuh namanya artikel teman-teman. Jadi ada yang dibagi jadi 2, ada definite article. Sama yang satunya itu indefinite. Indefinite. Hey. Kok O-nya di sini, sorry. Hey.
Di sini ada yang indefinite article sama indefinite article. Kalau indefinite article itu artikel yang udah jelas. Jadi gitu teman-teman. Maksudnya yang udah jelas gimana bro? Definite article itu isinya ada the teman-teman. Dan the ini biasanya digunakan itu untuk sesuatu yang udah teman-teman tahu gitu loh. Dan apa namanya, teman-teman udah mengetahui hal tersebut. Misalkan perbedaan antara a teacher sama the teacher. A teacher itu untuk menggambarkan dulu, baru nanti kalau udah masuk ke kalimat kedua, teman-teman mau pakai the teacher itu udah bisa. Ada-nya itu ngarah kemana? Ngarah ke yang di kalimat awal. Nanti saya contohkan teman-teman. Dan untuk the sendiri itu ada dua bunyi. Kalau dia diikutin sama konsonan itu bakal jadi the. Tapi kalau dia diikutin sama Persi diri, vokal, sogol. what? What happens, Islin? Oke. Sorry. Oke, kalau dia diikutin sama Share huruf mic. vokal itu jadi di teman-teman. Contohnya itu kalau misalkan saya bilang sang matahari, ini cara bacanya gimana teman-teman? The sun. Tapi kalau saya bilang akhir, misalkan kayak ini, bacanya gimana? The The end. Yen. Nah, kalau di sana itu jadi the Yeah. sun. Kalau dia diikutin sama konsonan atau huruf mati ya, ini bukan hurufnya ya teman-teman, tapi bunyinya. Oke? Yes. Bunyinya ya. The and Ah, the. that's it. Kalau yang di sini itu ada dua, yang indefinite ya, itu artikel yang belum jelas. Jadi itu ada sama n. Oke, kalau yang itu diikutin sama bunyi konsonan, kalau yang n itu diikutin sama bunyi vokal. Oke, contohnya sendiri tuh kayak a pen sama an apple. Oke. Erasure. Kalau bunyinya konsonan, dia itu pakainya tapi kalau bunyinya vokal dia pakainya n. Contoh yang lainnya itu, misalkan kayak gini teman-teman. Cara bacanya gimana? Hour. An An hour ya. hour. Nah, itu kan H-nya nggak dibaca gitu loh. An hour. Oke. Itu sama halnya kasusnya sama university tadi, karena dia bacanya U dulu gitu loh. Bukan U gitu teman-teman. Got it ya? Ya, got it. Jadi bukan hurufnya, tapi bunyinya. That's it. Oke, terus gimana cara penggunaan the sama an ini bro? Sebenarnya itu tergantung kalau teman-teman lagi pakai dalam conversation, itu tergantung feel-nya. Kalau teman-teman dikira udah tahu tentang hal tersebut, tentang hal itu ya, apapun itu, teman-teman pakai the aja langsung nggak apa-apa gitu loh. Contohnya saya kayak kasih kalimat kayak gini. Last week, wait a minute. I bought something in the market. Oke, misalkan kayak gini teman-teman. Ini background ceritanya. Terus teman-teman dilanjutkan. I saw a young man and young woman. Kok young woman were fighting. We're talking angrily. Misalkan seperti ini. Jangan we're talking angrily deh. We're talking aja. Biar gak marah-marah terus. And then teman-teman bisa put kayak gini. They saw me back. Hey. Mereka melihatku kembali, misalkan seperti itu teman-teman. Jadi kalau setelah kalimat ini, teman-teman bisa translatekan kayak the young man came to me and say something bad. Oke, sekarang teman-teman udah ngerti kan cara pakainya dari contoh kalimat ini? Ya. Oke, Ya. di sini kita bisa lihat teman-teman kalau di kalimat tersebut kayak last week, kenapa di sini pakai dulu? Karena itu menjelaskan dulu, karena kita belum tahu yang mainnya di sini gitu loh. Terus kalau di bawahnya lagi kita udah tahu tuh yang mainnya yang mana, teman-teman udah bisa bilang kayak the young man, jadi bisa bilang kayak gitulah. Tapi kalau di daily speaking, kalau teman-teman misalkan bingung antara menyebutkan sama the, misalkan kayak the teacher gitu ya. Kalau teman-teman misalkan masuk kelas baru terus belum tahu gurunya, atau teman-teman punya teman lagi ya, terus temannya itu guru, teman-teman kan belum pernah tahu kalau dia itu ngajarnya gimana sebagai seorang guru. Teman-teman tuh pakainya nantinya, kalian belum tahu gitu. Tapi kalau udah pernah diajar, udah tahu cara dia ngajar, he's the teacher, that's it. Tapi kalau biasanya kalau fungsinya dari the teacher itu teman-teman jadi muridnya sendiri gitu loh.
Got me? Got it. Got it. Oke. Alright, itu aja untuk yang artikel teman-teman. Kita bakal masuk ke conjunction sekarang. Oke, di sini ada explanation. Saya jelaskan aja biar agak cepat ya teman-teman. What is conjunction? Secara ringkas, sebenarnya conjunction itu adalah kata hubung. Kalau di dalam bahasa Indonesia. And then the function of the conjunction is to connect the sentence. Okay? Got me? Got Connect the it. sentence, terus connecting the clause, connecting the phrase, connecting the subject or maybe the noun. Jadi itu fungsinya dari conjunction. Jadi paling gampangnya itu conjunction adalah kata hubung yang ya fungsinya sebagai namanya ya teman-teman. Dia itu untuk menghubungkan entah itu antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat gitu juga teman-teman. Okay, so there will be 3 types yang bakal kita dapat di sini. Teman-teman bisa lihat di yang awal ya. Coordinating, subordinating, and then correlative conjunction. Itu apa aja bro? Nanti kita bakal bahas satu-satu. Sampai di sini itu penjelasan sederhana aja. Jadi teman-teman gak usah ngikutin ini juga gak apa-apa. Jadi conjunction itu kata hubung yang fungsinya untuk menghubungkan. Kata penghubung. That's it. For example, and itu yang paling sering teman-teman pakai. Misalkan teman-teman bilang kayak I like you and her, misalkan seperti itu. Itu kan udah menghubungkan 2 noun di objek gitu loh. Got me? Nah, itu untuk antar noun ya. Kalau antar kalimat misalkan seperti yang saya contohkan di teks tadi ya, kayak misalkan I love you but you don't love me. Itu but itu juga kata hubung teman-teman karena menghubungkan 2 kalimat di sana. Gitu. Okay, next lagi kita bakal masuk ke what is coordinating conjunction. So we're gonna talk about coordinating conjunction. Actually, like you got it about it, guys. So coordinating conjunction ini conjunction yang paling basic ya teman-teman harusnya, karena ini yang paling kita sering pakai dan syaratnya gak terlalu beribet teman-teman kalau coordinating conjunction di sini. Kalau teman-teman pengen hafalan apa aja yang include di coordinating conjunction, teman-teman bisa pakai fun boys di sini. Fun boys itu singkatan ya teman. Jadi stand for and, nor, but, or, yet, so. Jadi seperti itu kalau digabungin huruf depannya aja itu jadinya fun boys. So kita juga bisa baca di sini ya. Coordinating conjunction are what come the most people minds when they hear the word conjunction. They join together word phrases and independent clause with them short and copy sentences can be joined into fuller lines. There are 7 of them and they are so easy to remember if you can just think of the acronym atau persamaannya ya. Itu adalah fun boys. Jadi seperti itu. So sekarang saya bakal mau nanya dulu one by one di sini ya untuk vocabularies yang di sini, fun boysnya di sini. I make sure you know about the meaning ya. For artinya apa teman-teman? Untuk. And. Dan. Nor. Tidak. Nor is Belum. not ya. Nor itu. Ya, Walaupun ya. kalau mau diartikan tidak itu bisa, itu nor. Terus yang satunya lagi artinya itu biasanya diartikan maupun gitu loh. Nice. Itu benar kata Sislin tadi, itu bisa diartikan tidak juga bisa diartikan maupun. Nah, tapi untuk biasanya kalau dipakai di coordinating, kalau dia bukan yang korelatif ya, itu nor diartikannya maupun teman-teman gitu. Oke, next lagi but, tapi or, atau yet, belum. Yet, kalau not yet baru belum teman-teman. Yet. Yet, Are you done yet? yet itu namun teman-teman Namun. artinya. Bisa juga diartikan tetapi kalau yet sama kayak but ya, itu bisa juga. Atau kalau pakai bahasa-bahasa kayak apa namanya, bahasa-bahasa lama itu kayak lamun gitu juga bisa teman-teman. Tapi udah agak jarang ya orang bilang lamun tuh gitu. Oke, kalau yang nor itu maupun, kalau yang yet itu namun. Kalau so, Jadi. that's it. Oke, kita bakal lanjut lagi karena yang coordinating ini cukup mudah ya teman-teman ya, coordinating conjunction. Teman-teman kalau lupa dengan coordinating conjunction, silakan aja ingat fun boys ini teman-teman. Ini cara paling mudah udah untuk menghafalnya, ikat kayak gini. Oke, kita bakal next lagi untuk ke berikutnya di sini. Here's some examples. Oke, saya agak capek istirahat dulu. Bentar saya tunjuk satu orang buat bacain. Sis Fadila deh. Let's go Sis Fadila. Read it the examples ya.
Okay, here are some example sentences using the 7 coordinating conjunction. First, I go to the park every Sunday, for I love to watch the ducks on the lake. I watch the ducks on the lake and the shirtless man playing soccer. I don't go for the fresh air, nor for the ducks. I just like soccer. Soccer is entertaining in winter, but it's better in the heat of summer. The men play on 2 teams, shirt or skins. I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. I'm dating one of the players, so I watch the soccer game each week. Okay, great sis, thank you so much. Oke, dari di sini yang kira-kira yang teman-teman masih bingung cara ngertiinnya gimana, ada gak kira-kira atau udah jelas nih? Kan di sini ada beberapa conjunction, about the coordinating conjunction yang teman-teman belum jarang pakai ya. Kayak contohnya itu kayak nor, kayak yet, gitu loh. Oke, contohnya di sini I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. Artinya apa teman-teman? Saya selalu membawa buku untuk dibaca, namun saya tidak pernah membuka satu halaman pun. Nah, that's it. Sekarang kita coba yang artikan yang nor ya teman-teman. I don't go for the fresh air, nor for the dogs. I just like soccer. Artinya apa teman-teman? Saya tidak pergi untuk mencari udara segar, pun untuk melihat bebek. Nah, that's it. Maupun ya. Great. Itu cara ya. Itu cara ininya ya teman-teman, cara translate-nya. Tadi udah dijelasin juga. I hope that you not remember, not forget about it ya. About nor and yet itu yang jarang dipakai itu. Kalau yang lainnya teman-teman udah pasti tahu ya. Oke, sekarang kita bakal masuk. Right now, it is like what is subordinating conjunction. Sorry. Oke, sebenarnya di sini untuk subordinating conjunction agak ribet dikit ya teman-teman untuk explain-nya. Di sini itu kalau teman-teman udah pernah belajar yang namanya adverbial clause, ini baru kepake teman-teman. Jadi, oh ya, by the way, untuk kelas kemarin yang kalau masih ingat ya, teman-teman udah pernah diajarin kan kayak ada 2 konsep kejadian yang Bro masih ingat gak nih? Oh, Bro gak ada ya udah. Slin maybe? 2 konsep kejadian masih ingat ya? Yap. Kayak ini loh, kayak simple past itu kan ada 2 konsep kejadian yang jadi background ceritanya dan juga ada yang jadi poinnya. Itu yang menggunakan yang namanya subordinating conjunction teman-teman. Ini conjunction yang agak beda dikit ya dari yang tadi. Saya bacakan aja deh biar lebih mudah untuk dijelaskan. A subordinating conjunction always introduces a dependent clause staying into independent clause. A dependent clause is a group of words that cannot stand alone as complete a sentence. An independent clause, by contrast, can stand alone as complete a sentence. Biasanya untuk subordinating ini dia dipakai di klausa teman-teman. Contohnya, misalkan kayak gini, saya terlambat gara-gara hujan, karena hujan. Artinya apa teman-teman? I'm late because rain. Because It's raining. it is raining. Nah, ini dinamakan dengan adverbial clause teman-teman. Jadi adverbial clause itu ada banyak tipenya, ada 9 gitu. Yang ini tuh reason namanya, masuknya ke reason. Jadi dia ada sesuatu gara-gara ini gitu loh. Ada yang result, ada yang reason, ada yang juga yang time. Kalau yang time itu lebih kayak gini nanti teman-teman. Saya sedang belajar ketika kamu memanggil saya 2 hari yang lalu. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? I was studying. Ketika kamu memanggil saya 2 hari yang lalu. When you called me 2 days ago. 2 days ago. Nah, ini namakannya ini yang time teman-teman. Jadi yang awal itu untuk jadi ininya. Terus yang setelah when itu sebenarnya pelengkapnya teman-teman. Jadi when-nya ini setelah kata when itu yang dinamakan dengan adverbial clause. Nah, ini bukan jadi satu kalimat baru ya, tapi yang ini itu menjelaskan keterangan waktu yang depan. Jadi fungsinya itu sebagai adverb atau kata keterangan. That's it. Oke, got it or not?
Got it. Get it? Kalau penggunaan yang as itu biasanya di comparison teman-teman. Misalkan Bro Topper tidak secantik Sislin, misalkan seperti itu. Artinya gimana? Bro Topper Bro Topper was not is beautiful. not Oh, it's not. is Oh, not beautiful as beautiful as sis. as Sislin. Nah, gitu teman-teman. Ini yang pakainya as teman-teman. Jadi ini masuknya itu di adverbial clause. Nanti ya mungkin kalau udah nyampe grammar for speaking teman-teman bakal dapat ya. Ini masih di adverbial clause itu bagian comparison atau bagian perbandingan gitu teman-teman. Oke, is there any questions? Nope. Clear ya? Oke, di sini itu Ya. ada banyak teman-teman, jadi harus dihafalin sebenarnya. Ya, cuman teman-teman tahu cara pakainya aja sih, gak usah dihafalin itu juga udah bagus. Kayak although, ini bukan all talk ya bacanya. Although, yeah. Although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, to, ada to juga di sini, do. Until, when, whenever, where, wherever, whether, ada while, ada why juga. Oke, so kita bakal masuk lagi ke yang berikutnya. It's more complicated. Oke, tapi di sini ada contoh-contohnya dulu. Saya contoh lagi teman-teman. Bentar. Oh, Sis Hani. Oh, Sis Hani join nih sekarang nih. Halo Sis Hani. Oke, no answer. Sis Rinan deh. Okay, examples of subordinating conjunction in a sentence. Because of him, I learned how to start my own business. Everything will fall into place if you start at the beginning. Until you try, you never know. I add a new entry to make gratitude journal when I wake in the morning. As I write this letter, I know I must say goodbye. Life's been so happy since I moved to Chile. Oke, square. Oh ya, by the way, untuk yang subordinating ini gak harus di belakang ya teman-teman. Dia juga bisa di depan gitu loh. Oh ya, materi ini nih. Teman-teman udah pernah dapat conditional sentence kan yang kemarin tuh. Oke, misalkan saya tulis kayak gini. Saya akan membeli rumah jika saya kaya. Bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? I will. I will I will buy a home, house if a house, if I'm rich. I'm rich. Nah, ini kan yang conditional sentence kemarin ya. Jadi if-nya kalau ditaruh depan itu gak masalah teman-teman. If I'm rich, If I'm rich, I will buy a house. that's it. Jadi kalau yang apa namanya? Yang pertama, coordinating conjunction itu biasanya dia ada di tengah-tengah noun, di tengah-tengah clause, di tengah-tengah sentence. Tapi kalau yang ini tuh bisa di depan atau di belakangnya karena itu bersifat untuk mendukung kalimat utamanya gitu. Oke, get it ya? Get it? Alright. Next, again di sini kita yang jelas teman-teman. Correlative conjunction, sebenarnya di sini correlative conjunction lebih gampangnya itu conjunction yang gabungan ya teman-teman. Atau dia itu kalau gak ada satunya itu gak bisa diartikan, kalau gak ada yang satunya itu gak ada yang gak bisa diartikan juga. Jadi ini conjunction yang ada dua gitu teman-teman. Jadi mereka jadi apa namanya? Jadi satu kesatuan. Oke, di sini sebenarnya teman-teman udah beberapa ada yang pernah pakai waktu practicing ya yang saya dengar di sana. Okay, correlative conjunction are tag team conjunction. They come in pairs and you have to use both of them in different places in a sentence to make them work. This conjunction work together, and relate one sentence to another. Correlative conjunction connect to equal grammatical terms. So, if a noun follow both, then a noun should also follow and. Gitu teman-teman. Jadi di sini itu dia itu jadi satu kesatuan conjunctionnya kayak tadi. Dan pengertiannya juga beda nanti teman-teman. Oke, kita mungkin langsung ke contohnya aja ya, biar lebih enak untuk translate-nya, biar teman-teman nggak bingung cara pakainya gimana. Oke, di sini saya minta saya satu-satu bacain dulu. Sis Stella, hello. Hello. Okay, please read the examples. Example sentence using correlative conjunction. I want either the pink sofa or the purple one. I'll study both English literature and art history. I didn't know whether you want milk or cream, so I grabbed both. Why do you want to visit neither Ireland nor Scotland? I took
Not only the pink sofa, but also the Tiffany lamp. Not the cheeseburger for me, but definitely the fries. Oke, great. Oke, untuk peminangnya sendiri itu ada yang kontras gitu teman, ada yang sama, ada yang setara, ataupun ada yang berlawanan untuk ini. Cuman untuk dari segi gramatikalnya itu bakalan bareng teman-teman. Jadi misalkan yang satu pakai tesis ini, yang berikutnya itu pakai tesis yang sama gitu. Oke, contohnya di sini, I want either the pink sofa or the purple one. Artinya apa teman-teman? Saya ingin. Saya ingin Ingin sofa warna merah muda Mm-mm. atau yang ungu. Atau yang ungu gitu ya. Jadi either itu barengannya sama si or ini. Terus yang bawahnya lagi, I'll study both English literature and art history. Artinya apa teman-teman? Saya akan belajar keduanya, Inggris dan art. Apa sih art history? Nah, ini artinya itu Kak, saya akan belajar Belajar kedua-duanya. keduanya. English literature and art history. Jadi ini setara ya teman, dia mau ini sama yang ini juga gitu loh. And then yang bawahnya, I didn't know whether you want milk or cream. Or-nya yang di tengah ini gak dihitung sebagai conjunction-nya ya teman-teman ya. Tapi dia yang so-nya nantinya. I didn't know whether you want milk or cream, so I grabbed both. Oke, gimana artinya teman-teman? Saya tidak tahu kamu yang milk Saya atau tidak krim, tahu. susu atau krim. Jadi Tidak tahu yang mana saya yang kamu beli mau. keduanya. Nah, Oh. susu atau krim. Oh ya, sorry. Yang so-nya yang gak ikut teman-teman, or-nya yang ikut kebalik. Oke, next lagi. Di sini ada why don't you visit neither Ireland nor Scotland? Why do you want to visit? Kamu tidak mengunjungi Mana ada Ireland? tidaknya? Sorry. Kenapa kamu kenapa kamu ingin mengunjungi Ireland maupun Scotland? Daripada sekolah. Oke, jadi ini artinya ini teman-teman. Neither Lebih baik. itu artinya udah bring makna tidak ya. Walaupun di sini gak ada Tidak. negatifnya ya. Itu bisa diartikan tidak gitu loh. Artinya neither sendiri itu adalah juga tidak gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau mau diartikan udah benar sebenarnya tadi. Itu cuman saya tanyakan. Cuman kok teman-teman malah bingung. Jadi why don't you? Kenapa kamu tidak gitu? Kenapa kamu mengunjungi juga tidak? Kalau diartikan juga tidak itu kan terlalu ribet, terlalu kaku. Dalam bahasa Indonesia sendiri juga kita gak pakai gitu teman-teman. Jadi neither-nya itu juga bisa dilarikan ke depan gitu loh. Jadi neither di sini itu Tidak bring negative mengunjungi. meaning. That's it. Get it ya? Ya, get it. Nah, sebenarnya yang benernya itu kenapa kamu juga tidak mengunjungi Ireland maupun Scotland. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, next lagi. I took not only the pink sofa but also the Tiffany lamp. Nah, ini yang paling sering dipakai ya, not only gabungannya itu sama but also. Artinya gimana teman-teman? Saya tidak hanya mengambil sofa yang warna pink, tetapi juga lampu Tiffany. Okay, next again, not the cheeseburger for me, but definitely the fries. Bukan cheeseburger buat saya, tapi definitely itu apa ya? Definitely. Seharusnya. Seharusnya. Seharusnya, that's it, great ya. Seharusnya. Tapi tadi si Srinan pakai definitely ya dari jawaban yang tadi itu. Iya, sometimes I Okay. forget how to translate in Indonesian, but I know how to Yeah, use it yeah. in Okay. conversations. Next, Yeah, di that's sini good. kita bakal bahas dulu ya teman, maknanya both tadi apa teman-teman? Kedua-duanya sama and ya dia Kedua-duanya. pasangannya. Kalau Weather daripada or. juga. Oke, jadi misalkan apa namanya? Atau. Weather itu juga bisa diartikan ini ya teman-teman ya. Apakah itu juga bisa weather ataupun teman-teman kalau itu juga bisa gitu loh. And then either sama or, either tadi apa? Tidak. Juga. Nah, neither yang tidak, kalau either. Daripada. Nice. Oke, kalau yang neither itu baru yang tidak ya teman-teman. Tapi kalau Tidak. either sebenarnya itu salah satu ya teman-teman ya. Oh ya. Ya itu bisa diartikan daripada, soalnya daripada juga salah satu gitu loh. And then the next lagi neither, ini bilangannya sama nor. Kalau yang either or, kalau yang neither itu nor. Neither itu artinya apa tadi? Neither tidak. Juga tidak ya. Tidak. That's it. But how to put in
in sentence, neither or either, neither. Neither and neither. Yeah, we see This we put one, actually if you wanna put it on the sentence, kalau itu bring positive meaning, silakan Sislin itu pakainya either. Tapi kalau itu bring negative meaning, itu pakainya neither gitu loh. Ini soalnya lawannya doang gitu loh. Yeah. Before the what? Yeah, that is my Ya, problem. bisa di depan bisa Like- juga karena either itu bisa ditaruh di depan ya. Contohnya itu kayak either I love you gitu loh. Bisa either I buy this one or this one. I decide to buy another one. Misalkan kayak seperti itu. That's it. Okay. Is there any questions right now? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Clear for me. Wah, gimana dengan yang lain nih? What about the others? Hello, kenapa banyak suara gajah tapi gak ada Oke, suaranya? Oke. Clear. Oke teman-teman, jadi kita bakal bahas dulu yang soal yang udah dikasih tadi ya. Mana ya WA-nya tadi? This one. Bring your coffee, please. Sorry guys. Oke, jadi ini ya teman-teman ya untuk the WhatsApp. So there will be like some translated here. Jadi cuma ada 4, cuman yang terakhirnya itu agak panjang dikit ya teman-teman ya. Apakah kita butuh bahasa Inggris? How to translate it in English? Do we need English? Do we need English? That's it. Of course ya. Oh ya, by the way, untuk language gitu ya teman-teman ya. Teman-teman ini harus hafalan juga karena gak semua itu dikasih language nantinya gitu loh. Misalkan kayak orang Inggris itu bukan English, itu bisa juga di English namanya. Tapi biasanya kita English, nyebutnya itu British atau American gitu teman-teman. Ntar apa tuh ya? Kalau mau menyebutkan tentang kewarganegaraan itu ada. Jadi jangan terlalu sering kayak teman-teman bilang itu kayak English language, Holland language. Kalau bahasa Belanda apa bahasa Inggrisnya teman-teman? Bahasa Belanda? Dutch. Dutch itu Jerman. Salah. Belanda. Aduh, ngantuk nih aku nih kayaknya. Oke, ada yang tahu? I don't know. Dutch Unless ya. I using my Google. Udah bener ya teman-teman ya. Bahasa Belanda itu Dutch. Kalau bahasa Jerman? Germany. Germany, that's it. Disalahin dikit langsung bingung nih si Srinan. Aku emang orangnya galau banget No, ya. no, because sometimes we confuse like, oh what? Yeah, that's Scared what you to have be to wrong. know. No, Yeah. because I appreciate the tutor, like, oh my, if it's wrong, so I will That's it. address it. Ya, maybe this is the first meeting for us ya. Kalau murid-murid yang apa namanya, kalau yang partisipan yang udah pernah sama saya udah tahu kalau saya iseng kadang gitu loh. Yeah. Oke. Next lagi teman-teman, bagaimana cara belajar bahasa Inggris? How to learn English? How to learn English. And How then the to next learn. lagi, saya pasti bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. I can you can divinely speak English well. Oke, next again. Saya menyukai dia, tapi dia tidak menyukai saya. I like him, but he doesn't like me. Oke, bisa pakai So- love atau like ya. I love her atau I love him, but he doesn't atau she doesn't love me. Ingat ya Yeah. teman-temannya, kalau udah ada das gak usah pakai s lagi. And then, jadi apa yang harus saya lakukan? So what should I Oh, do what to should I get him? do? To get him atau to get her ya. Untuk punya Srinan Oh. to get it itu Get him. jangan pakai it ya. Ini saya soalnya lagi talking about people gitu, Srinan. Oh ya, by the way, Sis Emmy suaranya kenapa ya? Nggak tahu nih. Oke. Oh ya udah jelas. Oh my god, balik lagi gak jelas. Maybe it's the- Charging, maybe si charging. Ya. Oke. Yap. Mau tanya. Ya, mau tanya apa? Itu kan yang pertama I like him, Hmm? but ngapa di depan pakai him, but di belakang pakai he? Maksudnya? Ya. Oh, maksudnya yang kalimat keduanya. Oke. Iya. Ya, I get it. Bentar ya, sis ini ya, sis Emmy. Kenapa ini mic-nya sis Emmy tiba-tiba nih?
Oke, jadi oh ya ini basic banget sebenarnya, cuman saya jelaskan aja ya. Itu namanya pronoun sis. Pronoun itu adalah kata ganti. Pronunciation. Contohnya itu kayak misalkan kalau si Emi mau bilang dirinya sendiri itu kan pakai saya gitu loh, dan nggak nyebut namanya, itu yang dinamakan dengan kata ganti gitu loh. Kalau misalkan saya lagi ngomong sama Sislin, cuman berdua nih ngomong sama Sislin, itu kata gantinya kan saya nggak mungkin pakai Sislin terus kan, ini kan cuman panggilan di meeting. Kalau teman sendiri kan panggilnya itu kamu gitu loh. Nah itu namanya dengan kata ganti. Oke, kata ganti yang paling krusial itu sebenarnya ini pelajaran basic ya. Itu ada di subjek ataupun posisinya ada di objek gitu. Kalau di subjek kita kenalnya dengan I, you, they, You, they, we, he, she, it. Oke. Terus kalau misalkan posisinya mereka itu ada di objek, mereka tuh berubah lagi. Jadi misalkan di Me. sini I jadi me, you Me. tetap you, You, they jadi them, them, we jadi us, us, he jadi him, him, and he jadi and her. his, her, sorry. It tetap jadi it gitu. It. Maksudnya ini gimana bro? Kalau di kalimat itu kan ada yang namanya s, verb sama ini kan, sama objek. Object. Contohnya misalkan saya bilang saya bertemu dia, berarti I meet her. her. Her atau him ya, terserah ya, mau dia laki-laki ataupun dia perempuan. Terus kalau misalkan dibalik, kalau dia bertemu saya, he atau He meets me. She meet me. gitu. Oke, si Semi, got it ya? Oke, bro, thanks you. Oke, itu cuman perbedaan di subjek sama di objek aja si Semi. Bentar bro. Di kalimat kedua kenapa dipakein S? Kenapa dipakai S? Ini kalau kita bahas lebih panjang lagi, sebenarnya itu bakal masuk ke ranahnya tenses teman-teman. We Ada yang learned that tertarik di sini? before. Ya. We learned that before. Iya. Kenapa pakai S? Soalnya di sini dia itu maksudnya ke simple present. Jadi Ya. tesisnya sendiri itu simple present, dan di simple present jika diikutin oleh orang ketiga tunggal, maka sebenarnya akan berubah menjadi additional infinitive namanya. Jadi di sana itu yang ditambahkan s-an dulu teman-teman. Kalau enggak s, kalau enggak ies gitu. For example, like saya belajar, bahasa Inggrisnya apa teman-teman? I learn atau I study. Kalau saya bilang dia belajar, he learns atau studies. Studies English. Oke, next lagi di sini saya pasti bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. I can definitely speak as well. Oke, sebenarnya kalau teman-teman mau artikan kata bisa itu banyak banget. Pasti ya. Pasti itu banyak banget pola translate-nya dalam bahasa Inggris. Mau pakai differently kayak yang tadi itu benar. Kalau juga gak mau translate itu bisa teman-teman. Kayak cuman teman-teman bilang kayak I can speak English well. Nah, that's it. Itu juga bisa, atau ditranslate pakai must be, jadinya must be able gitu nantinya, itu juga bisa. Artinya bukan harus nanti, tapi contohnya tuh kayak kalau misalkan mau translate kita pasti bisa, artinya bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Kita pasti bisa. We must be can. We can do it. Nah, that's it. Jadi kata pastinya itu gak usah ditranslate kan juga gak apa-apa, karena pasti itu penguatan dari bahasa Indonesia ya. Ya, kalau pakai Google artinya Translate gitu loh. pakai ini tuh. Ya, kalau misalkan teman-teman bilang kayak Like you. saya pasti bisa sama saya bisa kan sama aja gitu loh teman-teman. Gitu loh. Jadi sama aja kalau mau diartikan atau gak mau diartikan juga. Oke, kita bakal next lagi ya teman-teman. Sampai mana tadi ya? Oh yang ini ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Udah tadi. Mungkin saya harus berusaha lebih keras. Maybe I should try harder. Okay, maybe I should try harder. So I can get him. Get her. Get him atau get her ya. Tapi dia tetap menyukai orang lain dan akhirnya saya menyerah. But he still likes someone else. And finally I give up. Oke, teman-teman juga bisa pakai someone else atau other person atau another, itu juga bisa teman-teman. Gak usah ditambahin person lagi juga boleh gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo si Sepni. Ini si Sepni kapan gabungnya ya? Tiba-tiba ada.
I'm sorry, I was 15 super menit yang glad. lalu. Alright, it's okay, it's okay, it's okay. Sorry, saya nggak perhatikan tadi. Thank Oke, you. teman-teman, jadi ada yang mau ditanyakan nggak nih? Clear ya? You got me? Yeah, got it, got it. Okay, so for the next, maybe I will give you the duty in the group leader. So what's that? It can be like a serious duty for me. It's not like yesterday. It's about like opinion, but no, it will be different. So we still have like 5 minutes left. So if you wanna have a question, you can deliver it to me while I saying another else ya. Oke, jadi sekian dulu untuk materinya sebenarnya teman-teman. Cuman itu aja. So for the next step, I need you to make example right now by using coordinating, subordinating, and correlative conjunction. Okay, we begin from the correlative dulu deh teman. Korelatif, jangan paling bawah. Subordinating dulu deh. Yang dua-dua ya teman-teman ya. Yang coordinating itu terlalu mudah. Yang subordinating dulu ya. Yang clause ya yang tadi, bukan yang dua-dua. Okay, is there anyone can give me another example? Please tell me the meaning also ya. I'm afraid of that you will wrong in the translation. Ini yang subordinating ya teman-teman ya. Although, as, because, before, how, if, once, since, then, that. Ada do juga di sini. Until, when, whenever, where, whether, and then while, and why. Okay, is there anyone wants to give me the examples? Shislin maybe? And mention the Indonesian. Yeah, I want to correct the translation also. No, I think I can now. Okay. Sisola? Hello, Sisola. Hello. Yup. Can you give me the example? Okay. Because this morning was raining, I bring my umbrella. Okay, it's not bad. Pakai yang paling mudah ya, because sekarang because dihapus ya teman-teman ya. Okay, next again. Bertoper deh. Grammarly. Okay, I will try. I have to consider it before deciding. Okay, before deciding. Great. Nice, not bad. Okay. Good. Alright. Sis Hapni, mungkin Sis Hapni nyimak gak tadi sih? Atau kebagian explanation-nya gak? No, I was joining like Okay. 40 something. Alright. Gak ada deh, kita skip dulu Sis Hapni deh. Sambil Sis Hapni neka dari contoh yang dikasih teman-teman ya. Sis Anggi, oh ya Sis Anggi, belum dipanggil dari tadi. Sorry Sis Anggi. Halo Sis Anggi, udah tidur gak Sis Anggi? Okay, there is no answer. Sola. Sisola ya, come on Sisola. Okay, I already answered. Oh, Because. sudah bertoper. Si Stella yang belum ya. Si Stella, come on. No. Okay, maybe I don't know the reason why he asked me to break our relationship until I found out that he cheating on me. Okay. Maybe. Alright, not Oh, bad so ya. sad. Until I found it is like this song maybe like I will never fall in love again until I found her. That's it. Great ya, same pattern. Okay, next Sis Amy maybe bisa kasih satu contoh di subordinating. I'm try bro ya. Okay. I will come to your party if there is a chance. Okay, it's great. If there's chance ya, great. Oke, kita bakal masuk ke yang berikutnya teman-teman, tentang yang terakhir sebelum kita close ya. Dan sebelum diumumin juga duty-nya nanti apa. Sorry ya teman-teman ya, lebih 5 menit kayaknya. Oke, Okay. Sislin, let's go. Hah? Me? Yap, choose.
Sorry, I'm confused. Not me. No. No, no, me. Just Okay. me. Sorry, Bro sorry. Topper. Sorry bro, I have customer. Sorry. Sorry. Oke, si Sola. Okay. Not only mathematics, but I like art lesson too. But also ya, kalau pakai not only ya. Jadi kalau pakai yang not aja, yang but aja baru pakai not. Oke, si Sola. Nice. Si Srinan, the British one. Whether it's rainy or hot, I will enjoy the day. Oke, not bad. Oke, ini si Sanggi udah balik nih. Halo si Sanggi. Yeah, Come on, yang correlative conjunction. I like drink a tea, both served in cold and hot. Oh my God, nice. Masih pakai topik yang kemarin ya. Yes, of course. Great, nice sis. I like it. Great, smart ya. Oke, sis Fadila. Yeah. Come on. Okay. Not only you, but also she is my best friend. Oke, nice. Oke teman-teman, sampai sini tahu kan cara pakainya udah? Clear ya? Yeah. Oke. Okay. So for the next duty untuk teman-teman karena kita gak ada breakout room, jadi saya gantinya pakai voice note duty aja ya teman-teman ya. So I need you to make like what I made sebenarnya. Jadi teman-teman silakan bikin kayak gini. Yang tadi ya saya menyukai dia dengan rangkaian conjunction. Jadi di sana itu harus include coordinating conjunction, subordinating conjunction, sama correlative conjunction. So you have to make it become one sentence. Dan teman-teman typing dulu bahasa Indonesia yang gimana, baru bahasa Inggrisnya di VN. Got it? Oke. Got it. That's it. Oke, itu bebas ya teman-teman mau taruh di grup boleh ataupun mau di-share ke private WhatsApp juga boleh. Jadi seperti itu. Oke Di grup teman-teman. aja bro, biar semangat. Ya, di grup I aja don't ya, have biar your semangat ya. number. Sorry. Biar meriah. Sislin, you said don't have my number, but I will share the link every day, you know. That is my number. But you didn't save my number. Oh, mau di-save. No. So, Don't save any one of us. ya, gini teman-teman, saya punya kebiasaan dulu. Sebenarnya tuh saya jarang nge-save nomornya orang kalau gak diminta. Gitu teman-teman. Don't save any one of us. Ya ini sih cerita dikit ya sebelum di close ya. Kayak teman-teman saya tuh sering marah, soalnya nomornya tuh gak di-save. Walaupun itu teman deket ya, karena saya lupa buat nge-save. Jadi kalau teman-teman ada yang mau diminta di-save, silakan ngomong aja. Bro, save my Request, number. guys. That's it. Request ya, nanti saya save. Not baru. for me. Nggak usah kalau saya nggak usah. Bro Erik I dapet. love bread. Kalau wajah istri saya. No. Atau enggak kita pakai telepati aja ya. Kemarin Oh my God. gara-gara foto profilnya ganti, manggilnya sis ya kan. Saya bingung tuh. Ini siapa sih gitu kan. Ternyata foto profilnya istrinya Bro Topper ya. Ya. Oke teman-teman, mungkin sekian aja. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa di grup atau enggak bisa di private chat atau enggak silakan follow IG saya. Mau promosi lagi ya teman-teman ya. I was. Sure. Nanti saya kasih deh kalau mau follow. Kalau enggak mau follow ya udah enggak apa-apa. Enggak maksa. Udah saya masukin di YouTube. Saya cantumkan tuh Oke. IG-nya Bro Erik juga. Mantap. Oke teman-teman, mungkin Is sekian good aja. promotion. Ya, promotion kira. You're the best. Ya. Oke, thank you Sislin. Oke, sekian aja teman-teman untuk hari ini. Thank you so much. Kita bakal lanjut lagi besok. So, see you tomorrow and bye-bye. Thank you. Bye-bye. you, Thank bro. you. Thank you. Please your time. Sweet dream, guys. Bye-bye. Bye. Bro, Bye-bye. What? please your time. Please No. okay. Don't